Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. ఇది ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2016లో ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads when 3 coins tossed simultaneously? ఇది తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. లెట్ us solve these two problems now. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. మనకి ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే a coin is tossed once అంట. What is the probability to get a head and what is the probability to get a tail? Probability definition ఏమని చెప్తుందంటే probability of an event E is defined as P of E equal to number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని ఉంది కదా, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే టాసింగ్ ద కాయిన్. మీరు కాయిన్ టాస్ చేశారనుకోండి, యూ మే గెట్ హెడ్ ఆర్ ఏ టెయిల్, రైట్? కాయిన్ని టాస్ చేస్తే మనకి హెడ్ రావచ్చు, లేకపోతే టెయిల్ రావచ్చు, రైట్? వీటిని ఏమంటామంటే అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం, రైట్? సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, హెడ్ దాన్ని హెచ్తో డినోట్ చేస్తున్నాం, టెయిల్ దాన్ని టీతో డినోట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని మనం సెట్ ఫామ్లో కూడా రాయొచ్చు. సెట్ ఫామ్లో రాస్తే ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, హెచ్ కామా టీ, రైట్? 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ని ఒక సెట్గా రాస్తే వచ్చేది ఉంది కదా, దాన్ని శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఓకే? శాంపుల్ స్పేస్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అవుతాయి. అర్థమైందా? ఇక్కడ శాంపుల్ స్పేస్లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. అందు గురించి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ 2 అవుతుంది. నా న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలంటే వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. ఈవెంట్ ఈ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసామనుకోండి, గెటింగ్ ఏ హెడ్, రైట్? అంటే గెటింగ్ ఏ హెడ్ అనేది ఈవెంట్. ఓకే, ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది? వెన్ యూ గెట్ హెడ్, రైట్? అంటే దీన్ని సెట్ ఫామ్లో రాస్తే ఈవెంట్ స్పేస్ అంటాం. ఓకే, ఈవెంట్ స్పేస్లో ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ ఉంది, హెచ్, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు గెటింగ్ హెడ్ అనేది 1. ఎందుకు? ఈవెంట్ స్పేస్లో ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈజ్ 1, రైట్? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 2. ఎందుకు? శాంపుల్ స్పేస్లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అండర్స్టూడ్? నౌ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ హెడ్ ఈజ్ 1/2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్, రైట్? నౌ లెట్స్ గో టు ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ టెయిల్. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏమవుతుంది, ఆర్ ఈవెంట్ టీ అని రాసుకున్నాను ఇక్కడ. గెటింగ్ ఏ టెయిల్ ఈజ్ ద ఈవెంట్, రైట్? అప్పుడు ఈవెంట్ స్పేస్లో ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయంటే ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ టీ, రైట్? అంటే ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? టీ అనేది పడినప్పుడు, అంటే టెయిల్ పడినప్పుడు ఈ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ గెటింగ్ టెయిల్ ఈజ్ 1, right? So number of favorable outcomes for this particular event is 1. All possible outcomes 2. So probability definition prakaram, probability of getting a tail is 1/2, that is equal to half. Understood? These are what we are asked to find. What is the probability of getting exactly 2 heads when 3 coins tossed simultaneously? మన దగ్గర 3 coins ఉన్నాయి, వాటిని సైమల్టేనియస్గా టాస్ చేస్తే కనుక వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads? 2 heads పట్టడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అనేది క్వశ్చన్, రైట్? నౌ ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ మీకు తెలుసు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి? టాసింగ్ 3 coins సైమల్టేనియస్లీ అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అసలు అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం మనం. మనకు తెలుసు ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడుతుంది, రైట్? కాయిన్ 1 టాస్ చేశాను అనుకో,
హెడ్ పడవచ్చు లేకపోతే టెయిల్ పడవచ్చు, రైట్? కాయిన్ 1 హెడ్ పడి కాయిన్ 2లో హెడ్ అయినా పడవచ్చు లేకపోతే టెయిల్ అయినా పడవచ్చు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాయిన్ 1 వచ్చి టాస్ పడింది అనుకోండి, కాయిన్ 2కి హెడ్ పడవచ్చు లేకపోతే టెయిల్ కూడా పడవచ్చు, రైట్? నౌ కాయిన్ 3కి వద్దాం. కాయిన్ 3కి వచ్చేసరికి కాయిన్ 1 హెడ్ పడి కాయిన్ 2 హెడ్ పడి కాయిన్ 3కి వచ్చేసరికి హెడ్ అయినా పడవచ్చు లేకపోతే టెయిల్ అయినా పడవచ్చు, రైట్? సిమిలర్లీ కాయిన్ 1లో హెడ్ పడి కాయిన్ 2లో టెయిల్ పడి కాయిన్ 3కి వచ్చేసరికి హెడ్ అయినా పడవచ్చు టెయిల్ అయినా పడవచ్చు, రైట్? ఇలా రాసుకుంటూ పోతే మనకి పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయో చూద్దాం ఇప్పుడు. హెడ్ 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 ఈ మూడు పట్టడం అనేది ఒక కాంబినేషన్, రైట్? ఫస్ట్ దాంట్లో హెడ్ పడి రెండో దాంట్లో హెడ్ పడి మూడో దాంట్లో టెయిల్ పట్టడం అనేది ఒక కాంబినేషన్, రైట్? హెడ్ టెయిల్ అండ్ హెడ్ ఇది ఒక కాంబినేషన్. హెడ్ టెయిల్ అండ్ టెయిల్ అనేది అనదర్ కాంబినేషన్, రైట్? నౌ ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ పడి సెకండ్ కాయిన్ హెడ్ థర్డ్ కాయిన్ హెడ్ పడితే ఒక కాంబినేషన్ పాసిబుల్, రైట్? ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ పడి సెకండ్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టెయిల్ పట్టడం అనేది ఒక పాసిబిలిటీ, రైట్? టెయిల్ టెయిల్ అండ్ హెడ్ ఈజ్ అనదర్ పాసిబిలిటీ. టెయిల్ అండ్ టెయిల్ అనేది అనదర్ పాసిబిలిటీ. మీరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూశారు కదా, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే కనుక ఆల్ హెడ్స్ నుంచి ఆల్ టెయిల్స్ వరకు ఏ కాంబినేషన్ అయినా పడవచ్చు. సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 1 2 3 4 5 6 7 8 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి 8, రైట్? సో ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి? గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్. ఎగ్జాక్ట్గా 2 హెడ్స్ రావాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? హెచ్హెచ్టి, రైట్? టిహెచ్హెచ్, రైట్? హెచ్టిహెచ్, రైట్? ఇంకా మనకి 2 హెడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆప్షన్ 2 హెడ్స్ ఆప్షన్ ఇంకా లేవు, రైట్? సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ ఈ వచ్చి ఎన్ని? 1 2 and 3, రైట్? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 8 అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 8. సో ప్రాబిలిటీ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? 3/8. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ ఈజ్ 3/8. అండర్స్టూడ్?